I did the wheels up and down by myself. Woo! I love it. And it's working good here in my position to get the correct the steering correctly, and it works. Perfect. Stability. Perfect. Okay, once again, it's good. It's good. Woo! I'm surprised looks pretty that good. everything works fine, and you are a very good student. Perfect. Thank you. Now I give you the bike on your own. You drive on your own. You know how to do it. Yes. Keep the button long time up, long time down, long enough. Yeah. The longer, the better. Yes. But if it's too short, you fail. Yes. Cool. Mhm. Sehr gut. Ist auch komplett verriegelt. Sieht gut aus. Wow! Ja, jetzt kann es. Also jetzt hat es drauf. Ja, passt jetzt auch. Long slide. Long, slow, but sure. Yeah. Just to get the feeling of the curve. Put it up right before putting down the wheels. Yes. If you push down the wheels, you need to go straight. You don't go curve. No, not in the curve. Das ist doch ein bisschen wackelig, siehst du das? Ja. Ja, muss er jetzt erstmal. Sieht gut aus. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, jetzt ist er im Gegenverkehr gelandet. Also für mich ist die Ausbildung, das war jetzt das erste Mal, und das, wenn ich da hinten drin sitze, also ich habe echt Stress, mein Herz schlägt, und gerade in dem Moment, wo wir fast gegen einen Baum gefahren wären, hat er noch rechtzeitig das runtergesetzt, und es ist zum Glück kein einziges Mal umgekippt. Also die ganze Methode funktioniert. Super. Und er hat Spaß. Ja, hat Spaß. Also das ohne Zweifel. Wunderbar. Sehr gut.